go fíor chara do roimhe sin se banisteoir Chorcaí Dennis Welsh. Last year you just avoided relegation. This year you're in a league final. Yeah, well, I suppose we've had the full pre-season to get to know the players, and everything they've been very fresh in their approach to players, and we've brought in a few lads who've done very well. So all things being equal now, everything is moving according to plan. Now I know last year there was an awful lot of talk. There was players complaining the whole time. We've heard nothing about Cork this year. Yeah, well, I suppose. Look, I mean, I don't know much about what went on before, but last year, in fairness to the players, they won a couple of matches to keep them in Division 1, which is very important. And I suppose they were all looking forward to really having a full run at it this year, which we've done, and everything's gone according to plan. Now, how important would a win be? Now, John, how big a loss are Niall Healy and Fergal Moore today? Well, obviously, you'd prefer to have them. But look, we have a strong panel, and tonight's game will be a test of that. And, we've played a lot of good hurling to get to the final, and now that we're here, we're very keen to win it. How important is a win now today, just to gain a bit of momentum with Championship just around the corner? Yeah, look, at any time you're in a final, you want to win it. That's what sport is all about. We've had a success already in the Walsh Cup against Dublin way back in February, and I presume Cork are going to be equally keen this evening. There'll be no shadow boxing, and whichever team wins is going to have an extra bit of momentum going into the summer. Now, it's been a good league so far, with just one loss to Tipperary. Yeah, that was a bad day at the office in the second half, but the important thing was the way our lads regrouped and responded to what went wrong on that occasion. We subsequently had victories over Dublin, Offaly and Cork in the league. So it's one thing getting beaten, but it's another thing to learn from it, and we certainly have learned from it, and hopefully if we have periods of crisis this evening, we'll be able to respond it in the right and proper manner, Díana taine van noosing na sílte carúcha má cíanna lehanna dascaithe is sé ó hebna lá bhí clé agus sinna féchan na machar barc sinna carú sa chéad leisio le Corcaig. Chéad ó riamh cosach le canis stratha treis aigúir ar chéile le canis na héirn gimion agus giminic Michael Cossan Larna na gacha sin ifir héine go hebna gailí chud na chancíní sé nó níl an sa chud a febhrú hana hénig fachta get Tanyan nó bhfuil. John Gardner, teachta Corcaig ach Tanyan, bully fair, a churdog a nefashach. Sian sagri Andy Smith, agus an chiadíreach der score agus Smith. Yes, agus fórail. Byn a gael siwr ffortum na tosa hyn so ta ali Canning an out here mas the goal agus lys beg amana atá dianta Joe Canning agus ag Andy Smith agus ag Damon Hayes leishin gúnta a gahab na straha. Gedein féinach go bhéad far líige be éan hart an 10 tosaí a bháin a bhfuil an chud is mód a chluí sa immer get an gailebug san chadéalacha beidir I ddíag teachtasteachir immer te chéile. Seo ferri lá fud prin diant le cúpla bliana get David Collins. Seolta Susan son a gúna Damien Hayes. Ní Hayes a bhí stigmátá há sé stiginishan. Hayes bucha himach. Finn Park an dubh chun na Gallagher cheanóg sciláling ge Hayes bhfuil críoch na bhán tágad down. Agus an cumán catanáid do flash go Hayes. Dín anará go gaithigh Hayes an taicseaní ana minis nó riamh. Dín ará náfuil sé óntaach le cúpla bliain ba gaiúchan léirigh sé chumas an son agus seanóg ó had been fucking the Yowie get sciláling í frebach an dalamh Cadémar chól Cadémar hasach ag an Ireland. Cossan inis, cáile he mar chóir do go heb na seachtaine sa town Pulmore. Siaganí Kieran Murphy, Fernas ar síalach inis. Siaganí Cathal Nachtan. Cosíocht deasach é dul sa trona cheart siaganí Corn inis. Seoltaisteach again le cholaí Lord agus a sé did na coirlaí ghaine hána Corcaig inis chláir a scóir. Well, vís rá riimiise ghlaigh bhfuil anna bheachtaíocht dianta garrón an Corn na gahab na stratha agus scúl breisio chun éimar le brethir siúd an le líne cíanna agus atá anna bheag nó bhór le stocha sé nó seachta bhlianta inis. Focamach mar sin. Churach an cín ge hartá sé siúd bucaisteach sa lína lá an tosa agus tá Damien Hayes take himach sa le líne seachún báta bhaine leis an ghailibh. David Burke puilte fé dhéhannas cearta ge siúd agus ní hé nónta sa stocha é sinna bheith chuir fóríige.
Is tá cahal mór take níos nedra chaile vacation cooler de Lee Neesonson. Honnig mé an cool. Mar cool. Ítach mar cool an sinnig démín héas agréfna go maige agus an tarú dianta gaile an sin muir an le lína ar seán á go helpín. Is an Tranón a go déal fadan chud is fearr an lá. A gin don gluhemánaíochta. Seán á go teachtasteach dianta go maige siúd Hargan nó Ben O'Connor. Skill Alling I siúd chaní húd fesmacht. Chuig viidir stad an ggóla ha cosan a sí seoltasteach ár de ge a chéad na fríe yes. Agus fóraíl Ben O'Connor dulta saugrín gúine eile a feire Damien Joyce nó Damien Joyce a chaire sin agus Pat Hargan simúla go leor Patrick Hargan Ali Canning agus sin ceann do bhuachailintí an Tranónasa. Sef, chun sé sin aníntas arm gur gurt Pat Hargan ar Ali Canning, vin súl gomach sé ar Damien Joyce, so chun sé sin íntas arm. Michael Cossin agus dá bhéide agus an tuirteann mar paiste bhuachail séad a chamach ar se líne. Genta go bhain sin ag dear Farragher. Het galore, rimis go lehead be Farragher a bhí cleachta na bocan na saoire agus neacamar mórán de chleachta siúla go Joe Canning nadidir an marsin na bheig. Ó sin mar a bhaise glyfa Farragher bhaise tógáil í rinne stracha bhí sé sin ná tógáil. Seán go helpín góla chuir a choige ír le tainin díige stoppach scopach an siúige corn. Ag sin nó a bhí agan sa chéadla fa freisin a bhríon gur tháinig an slitar amach an taobhlíonn seo bhí se. Éal má inisige fé na chórum agus ard vestar hís a gorcuigtá sanna gom. Briste nós ge Canning fachta ge tainin. Machcadí Hayes an trúr sa lína lá tosig agus tá pointe dá bharacha ná bhí caiintear chó brú agus ar chó hiiscint. An cád a thóca sé go Corcaigh an tarú seo dhéanana Damien Hayes a ríis ag Jenna Scrisser seán á go helpín. Tasíntaach tuchal gáin sin ag iar le tainin briste síos ag Joe Canning ag anna fís a chóimirt agus cóhiiscint idir na Gaillimh. Briste nós an trosa ige Michael Cossanach a David Collins a teachtasteach. Fachta haar neis bhfuil ige Corcaigh. Kieran Murphy, Ali Canning, nu ginse tang of oil, maar bevien lesjes Johnson, sterker in de grahaar, nu in de vrouw, Peskele. Shane O'Neill, de Corcaigh, Count Toshte, zoals het drove Ben O'Connor. Wel, de Joyce gaan kien, erg, niet redelijk les een Count van de Gurfest macht. Agus búilte ar lína chuig bhéidir stad pug sleas an isise ge Ben. Níor sinna chéidir go Cork sé ar trasán é Ben agus golóraach chun seo aniu dear Farragher agus Joe Canning ina meas gur féidir an rud céanna dhéanana. Seoltas deachá nach glóirte mar faointe sinna ge Ben O'Connor. Tá sé níos contortaí an seo an slitar a chur amach ar an taobhlína ná poxíar a thuirtan do éarnéirdan an seo. Tá siad comá sin an áard scór an sin mhaid Ben O'Connor. An éon slitar fós fachtaige Ezekiel Halpín istig ach tucaigh son bí dainachta. Cyril Donlan lappa mór siad an áirdige agus rahíí teach David Burke. Cábhail Tom Kenny chuig tríthe leistíir da pointe fachtaige Burke fearr naomh hamáis. Agus an chiad faointe nefige. Sin crothaí a ríis ag Damien Hayes an sin briste síos ag Cyril Donlan an sin bhí sé chun cín ar Ronan Curran ach tá Damien Hayes ag Jenna Scrisser seán ó go helpín an sin ar an gluicheann. Se bhís a rásal ar haine sin níos a chail go daoine rá go gaithigh Hayes sépaí anamh nó beidir go mecha fort seinte mar imán éidir chúntaí agus is daine chunumh tá sé scuiteach ag ar fad agus féchant an Vrásach ar fadan san istig. Tá, ní léon dát faoi sin. Stevenson lá na Bertica, Seán óg, well, ní fear é siúd a chailige bhís dechró hapaigach go áirthe agus be sé siúd a dúir gon taír fadathe a chur a bhearasantach an teachtar fleanaigint srían a chur le tianachar. Freagy Murphy a chur slitar ar faríil an sin. Ní chuann sé mór an mú. Ní chuir na Seán óg an teanga bháinna bhí gim denaidig nach a hocht nuair a bhóidir an treaga déarnach Corcaigh. Bhí dón lóg ciúsa ceacalúir ar banéal chuma ach sé Seán ar bhaid ceacla seo, beidir go bé Isaaci bheith fuathe istig. Ó díling. Cathal Nacton
Han she an anasaid. Sin rud a hud mé fidera agus méid siúl timp na park a bhíon bhfuil gur an parkinál cún agus má éconúir na tíhlína tá siad bogis isteach beag ganí nílas agam cén fáil ar chu donna máíocht de ceachach sé bhhaid níos lethne. Second in tuition Magdala McDonagh a ferha an a faointeáil a gin sé chuir sin de fog slasige ferher. 3 viedras 8 o'r lehde han fark seo agus nócha an méid is mó atá ceadathe. Is tóirste ge Magdala níos tuisce ród an chun de chorcaig Ben O'Connor techtanis. Pressure fight to get Patrick Horgan. Tony O'Gregan a dtír a get siúd a chur da bhaile agus tá si chuir gceis agus á fáil get Patrick. Well ní chuirn sin intas ar mine sé job maithir a gá blian ó hin an seo freisin a bhríon. Sean O'Ga techt. Dóilin gur pass bhí an son bhí sé dtír ag smacht a bhailtear an stitre féinnig ach Shane O'Neill techt amach féhrú ach ebre go deas a chu fad le cosan na gúirlí mór a oscailte ge cosan ach tá ceann eile chuir fóraí agus fós. Naine ceáil déine caiite ní dóilin go gin Isaac teanga bháile sin sitre go fóil beag. Sin ní féidir le teanghil lena leis an slitar nar chuirteirteach mar sin é agus sin anna bhotún deanta is tócha an espa taí atá ag Michael Cossan ag an máíocht ach má dhéanana sé sin rís ní hosta sa bhaid Dennis Walsh leis. Seo fearr le hatá rééisúnta ciún chumá Joe Canning agus Dylan agus 3 bliana hinan sa éáid sempel le lechanistain fé bhílas fé gin Dylan anna bheittíochtar an lásin nó gur chuid Canning amach. Cossan in ish, better gan sé paint an trosa rather hard dieta again Michael Cossan. Well, is tócha bhríon tháinig go mar an sin an fág go bhfuil Michael Cossan an gá sé aonteach san éir ní rá David Collins thug sé cúpla slach go agus críochnaí sé go maith é féin. Bhís a caiint san an gluthe lechanis 3 bliana an feh déananas fé an Dylan anna bhar Joe Canning me fegúir chluig na marsin san an bhreise bogach Canning amach ar an dahat slat céhí a bhaáil ón Cadigan agus dhéon Canning scris an trán ónasan. Nuair I bogach amach ach sin Scéal Harris. Malcolm McLachlan fight to get Kieran Murphy. Yes, the Cahill knocked an over Bosch of Ege, Kuristach is past Lashtig, Shachuna Zakinish, Koshicht Yas, Traston son of Derek Chachter, Patrick Horgan, Tony Oak, Regan now, and Augusta, Shikara Trastako, Hofada, Le Holly Canning Inish. Susan Sol, Irla Tanyan, Kurachan Keenige Tanyan. Facht ge Eden Hartenish, agus tá son of well could yes, agus for really get. Atno den son vi chance ge Tanyan is in go mar nirvenga a gar go town agus gin check in egerstach. Eiste golóir beidir gúil an nó sin na Gaile agus an plan sin na Gaile an sitar chuirteach díreach scioptaí gur Joe Canning. Donald Barry, dis led na hataka ar a bhfuin na bliana. Short go deasisteach sa chúin son ige Eden Hart. Crahú roind bhá deacrachtaí son istig trasta go dtí Canning Dylan na teachtasteach. Churamach beagán ige. Ach ar a líad níl si ige Canning. Sean Hogger Halpeen, Sunk sa drama chiapas ar Sean Hogg agus John Gardner bet na bírsach an son agus. Well, ní léanad adó cluiste fósagam chiapas ar Chailin son cén ebli go sin go tú. Sin an eisteach te ceapan gur bhfuil buile tuchan sin ag John Gardner an sin leis a gomán agus bhí ceachach fríosteach go Gaile an sin ní dóilm go bhacha an réiteú éis sin agus ceapan go gorá sé denta go faoi go. Well, hosta sin sa sin Sung sa drám. Sin buile ceart go leor agus sin an dara bhfuil an sin. Nish, cad dhéanamh James Owens le seo fad. Is Andrew Smith atá híos an sin is tócha. Well, tá sé scoilte Harris ag an moltóid ar dáirih. Mar sin. Puck amach nó puck saoir bheith an de chorcaig. Agus tá Gardner a tír gáil niscne se hógant. Nó bheith Sean ágatán. Ní hé Gardner. Nis chuir a ísio aige. Fraggy Murphy's in Greens na Soler.
Patrick Horgan is Charlie Canning Currahogan, Nafashach Horgan, Agus Stagalashli, Agus O'Hebna Live Clay, Curra O'Hebna Live Disha, Ach, Top Puck Sayre Stachavil, Brown Tagan Maltor, no Catadiantica, which are also more cool, good point of Ian. Puck Shaska Coig Bader Thorn. Darren Gord plus Shaska Coig advice on. Sharad gan Muir session Curran for real. Darren Gwilan Cart again Muir cool and Shin again Racer Huggy is the Darren Margaro Gunyana Blocker Pat Horgan. Nish Gardner. Point Jack Romlish in Tasha Sauce to will attack and deal to get. Kurishana Vistachar Patrick Horganson Kehoshim is a Hoshe Ali Canning though. By Pat Horgan on the hostel Shin Mar took Chile Fisco Mission on Nation the Rish. Nish Pokamach Marge Cannon, Ear Latanian, Teshrechtach, Suspas and Sonach. Someone Caro Earachter for real Michigan Nile because Hedekin Lesh. I guess the Corky got Hoynium to the Catus Hedla. Cole is half fainting in Nile, Hedekin get Corky. Elena was actually in the green the Gishlule has spared and Tashi Krahu Dakrachti is the La Hossa Agus the La Hula Hegahar, the Hefe and Bokamach. Sneeze massive, I said there last Doha. Ish. Inche Vert on the Elle. Rakaru noch Sunny Sevare. Trohirach Mata and Trussen. Yemin Joyce. Sus. They're going in hard to reach. Wish to know to get shoot Damien Hayes. Stakadi Jer Farahar. Die de Gadasige Farahar and Shandy Smith gaan een goeie kreeg nou dient te geshen nagus Hayes reached a lot on Enigton. Damien Hayes reached Tasha Gimmerton Cliff is yard Honig may revive Damien Hayes Gimmerton and in the Galiva on the fast and Shin Jar Farah her chest in the park Rinna Farah and Rud Cart Hoshe Ruher and Shin Dog Shin Seer Andrew Smith agus scoring took the Galia reach. So the scoring fat on him with Gadisha again Malif. And we can't stand in Chicago Eros or Fadigstan Human and Gaunt Gamesha Gomaho Makina Minch Trano Nugus Gachans Gameshele Fishkind Sort of hard again Michael Cosson and Darlene Tarna Paint I'm again more the Gohenik. Well, Neil fights yesterday Michael Cosson ag tort faoin score on an sin agus rinne sé an rud ceart an sin bhris sé tríd David Collins go héasca agus anscór an sin ó an glítham. Well, the Mertica tá bhaidís mód an sitar fisce ag Michael Cosson. Ní hen dro féhanní om debre gá faointe bheith fachtaige duine. Ní Seán agus decha dro Isaac an trosa. Shane Kavanagh captain in the Galley. Yechant Lesh on the Stig, and he canning Lesh. Stiggerton, Patrick Horgan. Or the get Favronish, Tom Kenny. Stigger Larsley, Nakawel, Tasha Fishka Hinishiga. Shancer Feed to get Kenny could easily get a Sarah Hegama again, good boy. Well, Hush has the chance, Tom Kenny. Obervaga, Kieran Murphy, Hert so Glanta. We get Joyce Bader, Stachan Sogany, Cahill Nocton. Michael Costner fair last man knocked in Agus sorry a good deal they get Calden a stig Ra Eirachter Hole they get Cork against Amach le Shane more Green Kavanagh on Lord Holy on slow in the Mahig in action it's on Le Ra le Newman the Martian Lewis Kurishta get Gardner make any da Varas get Cork big painter a Leadica Anna Huplinium Dimmer. Well the Colleen Tilton Shin ag Ferdinand Cork and Shin and here the Ruchtan Shin ni ein kinne cart of Jantan Shin ag Tom Kenny ach vi anchance than Dara chance than Colin Shin but Crickney goma agus an score Tilton goma ag Gardner Shin an score. Is Queen Dashkul in Green Soul Chalden the Stigen Son agus ni ein Chauration da ach in Shin Matching goma Sir Donlin Facht ge show da Khabar Vahge Larkin McLaughlin Fair Count Turk
Deis go siúdáit a bhhanú do Hennig sa chréamh, better cheanóg an son lí amach agus tá puck saoir brabta isteach. Anna bheith gáin puck an na saoir a tá chluithe seo gemacht do cheann na parke agus is úntachan é sin a líad puck an na saoir agus a habranta. Well, seachas an achtar sin a Hurling le John Gardner tá réiteach deanna anha agus ní féidir leis tholarad a leiscin in áíre. Ach ní réon doubt an sin ach gur puck saoirsteach a bhí an Sean Ogo helping David Burke, fi sé ard go maithir. Sin go máin agus tá Ger Farrher tír gáilinn sa hanis. Fear an chusleáin gear. Chuiristeach a geisiú, tá spruc aimse aige. As an ghailibh chan cín a ríist. Stoker léiríonn sé sin an cinenne ceart deanta go John McIntyre na puchan is tíar ágáil go Ger Farrher an sin agus ní hen wahas Joe Canning teachtamach go Lorna Parker chun puchan is tíar mar sin na hógáil. Nach eitnú de gúil Canning chá ciún sa. Na fu se tugusteach sa chluithe paoine in éachar Sir Danlan. Farrher chuiristeach íse le gceach níor bhéon ceanna bearach an is tá sé fachta le gé Canning it sao leis. Sáirithe istigigh an ggóil páide ach nuair i dhéann seo seans nuair Sfelis na cosach er I Gabriel och en stackar hästop. Plussen to dini ag go will Joe Canning mal tá an lús ag Joe Canning. Brennan sig will se mal will se komór sin nach an a haval jantig don lo cúsach an sin. Sné fach for tomne steek. Ger Farrher tar na iirecht geisiú agus an tar na peinte aimse aige. Tugsas is cúigile an sin Ger Farrher agus ba gaile an sást an sin le leis an túsa tá carach leis a glyfa. Nis Tanyan an sach buigh an Stitter an Rawson. Anna chuid puchan na tíblína tar go dtí seo a glyfa. Nis bhain sin suhanis Eden chá faointe chundéig ach níl a bort seinte na boiler. John Gardner puckstasa mai geisiúd ach bhí Bert Ghailibh a chaun agus an tríúd in David Burke. Chnéad a chur an ón series Canning a techt. Briste nuas ge Dylan agus Cornán chun carú leis agus caléis diantar rón an Corn. Well cai mé adháil nachhacha mé puck sír an sin. Tucha gneorna Britannian fiáil ar Ronan Curran. Níl an rócín sa faoi. Isteach san nocht a díring. Ja, is puck sír cearta. Cearta ar fádig an réite. Is goed verder is lechiad on a goal heinig. John Gardner wordt dus echt gehoord de ge. Agus. Is just a kern ook. Die Isaac is just a kern ook River Schlitter. Ach, ze shock like kennis en straag. Hij niet has nog zonder die grave. Wel, niet. Sam geen vogel wil ze puck zeer brand tegen. We zien vogel ook zijn puck zeer. Ja, er ben een vrasher dat ik delig. Nee, ach, me een delig jaar les een rutje. Echt af en toe komen ze kan ik gelijk kennis over een reële die een grisha. Als je een tisch kunt staan, ze er een reële. Sean go helping Jennifer Gomanson nacht er niet, maar wel ze zo gordig. Ja, chance ge. Golgen Keenach tá sé ploeg te get zo Galway Leis marsin Ben O'Connor. Cael nachten Clihanach leis Bert Valino a handrama. Seo hen nachten tá sé fannar chone. Agus putlen an vlog. Again nachten. Agus cool. Splódrach again Cael nachten de chorcaig. Valino a handrama. Agus tríocht an chomintin le feskint. Well, an amani no Pellador an Kiko Hookshade an Schlitter an sin bí sé intach ní Rosin an Tarings leis a goman agus ag críicnig go hintach ach an tas intach an sinhhaid Ben O'Connor agus iad goisteach agus anna chiicisteach go cahanachtam rinne sé an rudceart. Wel, hí na banistóí rá gaf na seachtainna bechan chéalann sad go méidist a mocha gur fad na mochan chur géala geiste agus tá son álaigh ní léon áras na hefsan agus is óntach mar chailint go dtí seo Point of Iron is de bhar natara Damien Joyce amachchant agus Donald Barry iad
Cork Nuncy, Croy Topic Factor Stiggy get Canning, Sonair, cool attack that saw, Conor Marhole, and get Canning. Well, Shin and Chéad Caivlin, Ginger Dillon, agus Canning, Leroy Dor, Dick Dullish Jack, agus Vito Gronach, Row Canning, sa Cliffa. Féachar seo bhís fiáil deantar is go leor céim in a tócaí aige agus is dócha go raibh fiáil an agus well sin cinna a rinne an réiteúir lig sé go agus ní raibh críoch go bháin agin zera agus sin cúil do bhaile. Mar sin cúil eile ard chaidinte tá cosan plócht ar dúiseach Eibríonn agus fanan sé leis. Kieran Murphy deag teachtasteach an sa agus Joshua Sullivan son capta nish Tom Kenny Lashtig Bwyd ystach Lars League Murphy Larkin McLaughlin smachta hegama Stanish Isaki Villa Lantosi Chorky on Dala Kiri and sorry got Chotach again Kavanagh block alt the good dealer for Shin Cussant Machige Tony O'Gregan Anard Latanyan Nihe Yoga Handy Smith Lars Leanish Stakadi Farragher Again, Marco Hogan, Cowan, Ord, David, Train again, Jar Farragher. Cold Blanner East in the four now. Well, vi go Lordini and Alia, and there vi shook between Lalina Tussig via Galia, ag Tusa Glyfish, ach Tashi Dimmert Anwa, and Fast Reach, why Andy Smith, the Marco Farragher, agus between Tanis Coco Galia. Is safe some Marchton Sargan Galiv, Kernel put to get Canning. Last morgen Lina goed weer de stad door Paintshag, Shin, Paint, Glove, right? Kate, maar Shin, hoe gaan we om te gaan? Dan het Tassie Gimmers aan, August na custom to refresh, and the fees of custom to Janta and Shin, Shane Kavanagh, come Blackhall, a younger Isaacio Halpine, August Tagali Gimmers and by McIntyre and Sauce, Lina Tespontus as Yedla. Well, the hint to Clayton Torsa, Crying Chester, and could be in the mountain, Sport the Star. Fork, die Leonors Dyerson, Schultes Jackery, Troy Canning, Dylan, or Fluch and Trussa, Damien Hayes, and agus Rowan and Cornish, Leno and Shear. Well, the Agagas the Hemorrhoid, and Noyle Harrington Nechamsa on Emmett. Gemacht euch Count the Parker. Kavanagh and Tussig and Sonner Isaac, Ben Owen, Augusta Halpine, Gaffalastic, Ben O'Connor. Le pointed the Cork after Mecho Halpine Fishkege, we chance are good again Cork. Ach toch an rud ceart anta aige sin sin for her test on agus anna fointe agus cliffa an oscailte agus an omíocht dan freisin agus cliffa an gear tá sé cosú le cliffa críomha. Seanín feiceás baráil agus né mar is fearna. Kieran Murphy, dúpatist aige siúd, Chneckman skillis go mána haige Patrick Horgan, a barci chíhní ar adain, a sé treise hennig a hairn sa a chuid a paint aige. Nish tá sé in the chugad aragustig, Camer Agraf hours ar am heinig in the half sun, and sé anna happiger father and more cool, so sé Decker Kinney in am sun, ach tá James Owens gaffistach. Golan Green, they crow Jackroty and Jindon, we were cool. At Gnornir, he has seen you there, Cork, it's a stick of Gartov, after Pratt on order, Legs and paint to fact to get Patrick Horgan. Agus sin an céad faointe sin tábhacht go Patrick Horgan é sin a bheith agus bhí sé sin ar fóríl déireann an sin ag féchan déireann éimrit an sin. Ar ní ná nach painte eile bhachal tá seo ráid. Beidir go mbeidh sé tábhacht go déireach lifa. Genta go Hurling and sa Hart a Gailchan Keen agus tá painte fachta ar meis. Láidach bán buile go fear ghortaín se goide. Agus sin córamáid an Gaileh sin an dara úr tar éis an coola scóráil cáil nachtain fuair chunig Gaileh díreach ar eis agus scóráil siad cool. It's an rud céanna diontaach an sin córamáid an éon éireann. Tá stéad tá bhíd héin caiiteach an soile luas na himire. Prín cólamháin a scarút na bhór na seo. John McIntyre Dravine agla gníon faoine ach ní siad gimmert go holcapar tá siad gimmert go maith. Tá siad gimmert go maith agus sinna bhí rud an testbáint is rilí an rud is tábhachtaí don Gaileh nniu agus ba seanna hásta lei sin. Ní seo hain cearú iirecht go Ben O'Connor ó fog sleasa. Ceanna chun chiad ceann dhéananig leis. Agus tá éirithe leis an sathraíist ceanna chuideach. Paint on for Morris Fitzgerald the Curie Cadia going to Blackley a town the
na gaulish ach leis a gaid fór gan dat. Sin ard score reach by Ben O'Connor agus it's fechans here lads lady Ben O'Connor agus Ger Farrer agus Joe Canning. Vín tu smína gur bhéidir go se seo éascail a déanamh, tá se seo cócrúa dhéanamh agus códíon agus ard score reach go Cork. Se chuin an gaiileh gach tarna únsaí gas na fórna, Brian Murphy teachtamach pléasc do chóla ag Canning agus preite den Galway. Deadly in fact. Well, tá ceaftan sin go aon tosaí dag sé agus just thug sé an buile ceart dó fuair sé an slitar agus é féchan sin an príomhscórálaí na Galway an ledas fearta acu agus sásta an túlaach sin a thuirt ar an obair na gapalaíana. Cool agus ráfainn to get Joe Canning in ish. Nish John Gardner squealing just shoot fé agus an a fighter nash to Cork. Do annoy le hen de agus gan lehrich ligim hefos. Agus tá ceap le fólam an sin ag Andy Smith sin an dara uair bhfuil sé fácha agus é Sear John Gardner agus an dara uair sin trí scóraigh John Gardner pug 65 agus 2 chúlín freisin. Well tá gléasa unchortha go homláán le chluthe canis na bliana sicate. Agus buiachar é sin a harú mar chéilint Ger Farrer Donlan Ronan Curran an na goalie eiste ag Curran mearte an gaunsan a bhuachtant. Nish an éigear chasin cumán uig. Dearna go an réitear ag rá ní peaslávig ceart a bhí an nach chur caiisian slitar. Donlan teachtasteach an sa agus well brú chuir a gefé an cumán caite bhuaige caiige bé sin an cinna stóir mana. Stocha gur bhí sin lé. Skilla tá Farrer búilt leis an daobh lína an daobh Howell. Búilt isteach an dro an chúilige agus tá ceann eile tá le bhéal an chrunis an dá irnansa le molostáilm. Agus tá Kerry King Corramúig an dáireann dá meach sé sin scóir le cén scóir a bheitcha an agan. Ach sin ard scóir sin bhaid Ger Farrer tug siar bhí an iachar ar fad. Mar sin cool a scarabh na bhórna a ríist. Botú na Getanyan, Shanske Gardner ach tá ceansa chur ar dheis agus ar fóríige. Agus fechan go learú dianta ag loch na Galway Raunar na Galway an sin tá Iarla Tanyan an bhuiithir John Gardner nish agus Andy Smith im isteach sa chúnia agus is dócha go rá gá leis na airú sin. Se Damien Hayes fós ar dheis sa lína lethasig mar sin tá Donlan ar bíl, Tanyan ar chlé agus Hayes ó daobh Howell chun barc. Cnágan na Gomán, se cumán an Galway atá na Gáile. Dianta Gománson ag Park. Donlan a teachtach Shane O'Neill imir ar chuinnéit agus a tán. Joe Canning, chud féidir a seasca pass Annig Dickinson ach Aidan Hart. A rágad na gheabh agus Brian Murphy, cúla chorcaí agus brú ceartar an sa Tranóna. Tony O'Gregan, Macla Horse Regan got out shot isteach ceann contúrach ag siúil agus tá sí fágad na gheabh ag Curran. Shane O'Neill Throw fast mátá, Sean go helpín, Staccarín Verróg, McLachlan placát to get Farrer. Cahill Nachton, Staccarín Vahach Firistig, Pristinós agus ní mórna Grev Hagan istig. Currachan Keane began, Fachtige Kieran Murphy nish and captain agus Iarach Sun blokáta, Fachtige Hagan nish. A méidsin scríte Harris gan Maltóir agus na Galway fear chosan de son istig gan Galway. Nábí caiintear young a bhailteach agus cosan an son le gramú leisciúil scríte Harris gan Maltóir an vantáiste tuc ag an Galway. Fachta get Canning. Sir Donlan nish. Búilte tá get Donlan a did na Coilí. Ard score reached. As beagatá Corramú gachi an tíhann seo agus an imirte go ceann sos na park agus tá sé hána tanmh chur fad mar chlufa. Se agus an Maltóir son le molla thug sin fantáiste an Galway. Cork inis. Larkin McLachlan. Dúirig Cahill Nachton a héire
Sigri Ben O'Connor ile gearach tá Ben Sásta sin iirecht agus a chúisige báide a ríist a scarúid na bhórna. Tá sé dechar chun sús leis glyfa seo méid scóran í atá agus cé go bhfuil sé oscailte mar dúirt mé tá sé cosú le críomh an lús atá an tá sé dochreite. Neomad bháin dom breise agus táim déanach go méid fáilte gus na himimeóirí riimiisi rise. Maar go bhfuil straine brethir chuideá. Déanaan na himime ar ós ar fad agus fé mar dúirt na tosar an dáthe bheith léirú a gomaisint agus Tam Kenny uachil tá na cosa fós a gin Ferry Granig seolta stead John Chúla Zaki istig Sarthaige Calnan Colin Calnan uachil gimmert go maithad san istig Brúin son well Camera go gastabh sin iscin taréis tá clas Corcaí anna bhí hásta leis an ngóla san na lag Michael Cosson Ceap mé grá sé chosú leis an ceanna for Ronan Kern. Yeah, an ceartar fad ag an réitear sin tíre cosú leis an ceanna for Ronan Kern ba Iarla Tanya níos luúthas a glyfa. Ní raon bhailí se nach ní léon sin freisin, so sin anna hábháil ar fad. Tá Ger Farrell ina lehénig chun barcatá. Sí seolta isteach aige agus cuma anna bheith éis de sin. Sin ard scóir an sin mai Ger Farrell. Well, is fear cluichead an tóirte na fithe seisiún tráineáil ar chlí. Iarla Tanya. Sean go déanana go maith an trosa a neachtaach úsáid gechan na chintiúna goch. Damien Hayes an stitterach a sí budsteach láireach Owen Dillon. Rú Trastanson feará an bhuilinn. Craibh na haireann idirbheannach buide le Corca gegs glanta suas féin bar cinnta go háling ge Cathal Naughton. Nis Corca go dtíar críochtú le scóir déanach Isaac techt amach agus an verticá a techt slachar i chéile agus Kavanagh gan na ein strain in échreir a Chlannason. Shane O'Neill. Stefan Dro, Kieran Murphy. David Collins a déanamh go maith. Anna chlutha dhéanamh go Ger Farrell chun maith céanna. Canning agus Dillon. Verticá a sá chéilinn son. Is nada go as a han tá breise seo techt tá neomad imar sa bhreis ar an neomad a bhíle himmert. Díar an ghfuil an ceart ag an réitear ligean chun clifa ar fad gan leham ar chorbe. An go paté. Ceart ar fad agad a chail bhil. Tá na dó gerig sétain isige agus be ceart deirige de ghailt agus nílim son ach an chiada an tána le buchas múla dí fósta techt agus an ghailibh ar an nómsaíoch Brian Murphy a cear amach de Corca go son gan an chamánig a Damien Joyce ach ní caol de héir. Donald Barry a cúla siar go maith son chun tacú le fear a chúine. Smech bheag go Joe Canning. Nis a meg chomat an imimeóirí seo an levéal a bhí cos a chéad le habaint amach bhfuil más an chóir sin ar chósaí beir go meach le heile úntach an andringitá Joe Canning. Agus croí a rís ag Damien Hayes agus anfeastach an sin go Joe Canning agus ní raibh job éasca le déanana Canning ach mar is gnáth chur a thir teasán ag Canning. Nis chuig féinte de bhearna an agus be Corcaigh ar ach sa bhéidir na tastaine go meach solas le ar fad a fad idir na fórne. Michael Cosson a dul isteach an son. Mach go láir na páirce. David Burke a churchan céanach Tam Kenny. Fresh air again David Collins. John Gardner nish ó hefn na live a cléig a Gardner seolt isteach an son. Ach chur cléig ar fórílige. Botún an sin ag John Gardner cearchamach sin tuchaisteach go Isaac O'Helping mar bheit tá déanta ag gaiile go dtí seo go Joe Canning agus fechan tora bhí an nar a chuir siad isteach an slitar. Kenton mehamach Harrison Dovlin and son. An a rais go déanta có. Corca gan dá deisian nuamhachá ar an dá rá náisiúnta bhótain na bbliana bháin agus idir sin go déarnach an 98. Wacht go maith son ag Tony O'Greg and Ger Farrell a cinú gomach an stitadul sa tro ceart annach a bháil san airige Hart. Sin painted an gate go ag Aidan Hart.
na gáháil san éir ag Aidan Hart an sin agus tá sé ag déanam freisiún más a glufa seo sin an 10 pointe tá aige agus is dócha anscór aige an sin agus túsmach ortha ag Gaillimh sa dara le. Se tá cúigur sa tas ar chláir a scóir igen Nailibh an Vertlar Parke chumach chéine cosan a gháil san éireach Berta Cunson, David Collins agus Donald Barry a bhaint Cork is agus tá stóilm an chéad scóir tá stáil go dóite ó Cork go tá Cá Nacton Fug slasa chud a thir sé trastána go Ben O'Connor isteach am íola bháide ach a rééis Tony O'Gregan Knáb drum na fórne I measta gólathe go háir déanamh go mad na Gaillimh Kavanagh Istí agus Tony O'Gamo ach an dála chéine I ggéirónn an corn de Chorcaig Passáilta go deascaí Larkin McLachlan bhí rathí cliánach leis isteach go dtí Isaaci Nis feachta go fearr na bírsach Stan Larsley agus John Gardner ar engile Nis tána dóg séite tá puck éige Brownta I gcéir Chorcaig Bhí sé sin sa múla chail I Lárna Parke bhí rathí cliánach sa teannistíl bheith pas láimhe tu an son chuideach isteach lua seo hétá dá bharacha agus níl is agam an puck Pinos Russia ní dóilm go raibh aon puck Pinos an sin gan na Corcaig gur an táir fad le John Gardner is dócha gur hit sé agus mar bhar gachdonas bhfuil Cork de Baile brennen sa Well ceann anna bhóg cinnte de Chorcaig an son Nis sé gimeach sé an carta sa leabhar Well is maithno é sin na stáile mar tá na himreoirí seo ar fad seachas sclúchas beag sa chéad le díre ar nimmert Nis tá míad na díre ar Patrick Horgan Ba bhór an chair seo de Chorcaig Buirteiste agus sáirithe ge Callan a réist Painte de Chorcaig a sin sin an chéad a habhairtnis I ge Callan Callan ag immert anháin seo agus dóchúla áit bún ag anis I gúil na Gaillimh anis Anna fuchan sin Pinos an sin wa Patrick Horgan agus Anna Howell an sin ag Colm Callan. Nis is mahon an pointe de Chorcaig Owen Dillon na techt Brian Murphy o glanna de Chorcaig Nis tá cosan féin geanta becheach amach sé seo an bheittíanta David Collins begáinín fad a bhuaig Steach an drá Patrick Horgan Cliste go leor go Horgan lig sé de Channing an Counson Húirta nuasach sé an Corcaigh Bhí Finn Stitter Machgadí Kieran Murphy Fraggy leis an éireacht Painte Anna Yassig an gapta an de Chorcaig a chafa ceadú an dúirta Patrick Horgan stáile na físe cóhiiscint an sin idir Horgan an sin rinne sé go má dan sé híos na bhí alí cenna gáil sús an slitar agus rinne sé go má sin tá ínta tuchan sin agus an scór Murphy Kieran Murphy Nis sé cosan fort láige agus é sin ar fad a tosnú lehabhta sé is tríhimáireach sa bhailedómh Sir Donlan Buirte go maith ag siúd ach tá sé sin methir dheis Well is sé gimeachta an gól agus rón an corns na sála an son Gachach sin chunéis nimmert agus Sir Donlan an sin agus is dócha an aspa tá híle feicáil an sin Tá Donlan ná le cúpla bliana is dócha is agus is dócha gur béh ar nachad slaat Nuair thug an chraibh Loch Garman is stáilm bheith mar óíochta cos a chraibh Chéad seachna ón láineh be Corcaig a dhéchan de Tiberdarn ní bheith Joe Canning get Tiberdarn agus beidir gur maithan rud ná beag mar gohfuil tá spánta a thuirta get Canning an so Pointe Braille Ach an Pointe Braille rís crothaí ag duine an taobh mhuil lár parca pas ínta tucha isteach agus chuir sé smachtar an slitar go glóitín sin agus é choir trasná Mar sin tá an chuig faointe a ríistan Mark McLachlan Nis tá botón dianta go siúd agus chun sécin I chorán Andy Smith fear fortamna agus tarna pointe go sin de hénig agus pointe níos móna pointe bháin scóilte gacean na tosaí Gaillimh bháin ar le Tannion agus dianta go maith Andy Smith fiáilte dianta ar rud ceart dianta ag réitear an sin lig sé le Andy golará agus é chuir trasnán aige
Is caig freagra tacht cruig tapping in Zaho Cork agus Stoilm agus Beidir Coola Tastáil Choma. Michael Cussin, Tony O'Gregan a dul steer agus Ollie Canning, Morris Ganach, Owen Fáil. Shane O'Neill a dul an Arde go Jinga Vartinson agus an Counson Mehama Harsha Devlina. Tá Bjarna Bog oscailte in ishe Galia sé fointe inis má churann Farahar agus is féidir é seo churthar Chestnut. By Shaq Point idir na fórne agus is mór an bharna sin. Another one Chinaf get Dennis Wilkinson again. Ahru Yanov. In fact, into force. Schulters to get Farahar. Achar Yesh agus 4-1. Sachrev den Chikate and Galiv either Gamach and Keen Loos a chwaer hier ginne agus fortlarig grein feinig ligger de madi le strod began agus boog so da chwae arhe so at sien arhe on so her Galiv situation ik ging toe na gele shit on Faras Baratan Ishiko Jer Farahar Dirk Techtenson Damien Joyce ach Ben O'Connor de Chorkik Ben Stakani Kahal Nakton ma Gardin shot begin Giria Lastig Iligira get sort of reach to get Callan Isaki Dirk Kharamakani Patrick Horgan Ali Canning on Shannon Dood and Shannon Vidarin Roa Machan Sogani Collins Shane O'Neill attacked Porter shoot Shanago Halpin Sunkurist Femari and Joe Canning Sikhedla Ed Hart and Trussa Augustin Trio Peter Neil Trust and Hulta Hart to Derek Hornalir and where cool grass on the stick. Bhíonn carta go míor cool ní dóilm sa gro sé siniste ach iirecht an seo Cathal Nachton agus lag iirecht is dócha bhí an ach sábháil genta Callan in arís. Genta gmaith get Burke. Ista ona the tier gold and manifestolia mach shachun genta Hurling get Tanyan agus nish tá an Cheshire Tussy chlár scored an Galway. Comá leis an Bertillard Park sin 8 fad atá tar éis scóráil don Gaile agus is tócha léironn sé sin an scóratá Gaile dó seachtaí agus léironn sé sin céá lenas atá na scórálaí meas na Gailehí. Nis tá áir miste go tastáile ó Cork agus tá bí dainechta san. Skidanias get Farahar, Schultersteach agus bhfuilinn sin cúile ach tá sí 4-1. Nis fimar dúir tá Galibh a cuiineh ona dtíútachan parke Joe Gantley ach at goleor treis de Tanyan an pointin na raimsú tá bara an tracksúd chuirneis éige Joe Gantley an choáil get Cussin san éir stachaí Ben O'Connor nis David Collins fnacht leis Schultsteach get Ben Stach Joy Zaki Schanzer Chul Bashte Anna Hansen Baheshin. Anna Hansen sin guy Zaki. Is sam kin fánar chuir sos live. Well, níor bheith tastáileach teangaháil daon tuairt go leis agus bhí mar caint sa chéad le bhí sé sa chearnáid an bátasan agus béidir gur bhreahan mó tuair sa chéad le gur dúnach caléis éigean de stig an sannach pesciile le Tanyan a chur ag Annie Smith. Steach a láir slí garamach an sa a gel Larkin McLachlan agus tá Cork chun ahrú dhéanamh sé McLachlan a bheith go pág an na parke nuair a bheith deisico ar an ahrú a dhéanamh. Tony O'Gregan tá leis nar blocálach an sanna. Canning chun Keener Dillon na techt an ahrú ar mátá. Cork a cosan go tréan an san agus tá cúpla le snap á bhla get Tanyan agus tá carta buide ar an techt an sa agus sé Tanyan na dheoig. Bhí sé sin amach a géir le Tanyan an sin i rá an slitar go láit ar bé agus tócha carta buí ag techt. Is sé Michael Walsh
atá teachan park a chorcaig ní seacail or is coolí nó lechúlaí de gná Michael Walsh. So an carta buí Brownta an chiad cheann. Is tá Lark am Glaclan take himach. Leis a samúla iscin cad ag díreach tá Bert tucach an park ag Corcaig. Well, tá tan din le techt. Russian gom leis géil sé Jerry O'Connor tá stigach tá Michael Walsh a prapáil. Cussin. Fach to get Patrick Horgan nish ahead for Couturach agus tá Peinte aimse ag Horgan. Sin a dara point on Emirates ag fight and sin ag Patrick Horgan rinne sé go man sin fioch sé sus is gioppi galore bos Corali Canning agus Corha Harry Trasnon ag go glóti. We sin rud nach fecin tú Vinnick Sean Ogo helpín bainte den Fork ag Corcaig. Marsin shot síl vor nish the Michael Walchinson agus Lárach Baumbuil tá sé chun a bhehrú again Buckamach Damien Hayes á bhuachtant. Sugarly Barry sin O'Neill le techt. Buirte go maith ag siúd. Chun a bhehrú ag Tanyan. Michael Walsh, well, the Hessian if he gets to get. Nation Vert, vor a Coy Blue. Cossin a stach fach to get Patrick Horgan. Ollie Canning, a chorp of Lochilson. Nether of Horgan and Toot Fair Hulu Painte. Joshua Desher and Jerry O'Connor. Fuck in the Yogach to Horgan and Son, Sugarly Carl Nacton. Painte, Tastilo Horkig, Augusta, she cutter a clay. Agus ar fórain, bind rochaun. Drochíireach de Carl Nacton and sin bhí golóir am aige an neart am aige chun sin a chur Harry Trasnon agus chur ar forúil aige. Se tá shaking the faintí gcónaí de bharna an. Ali Canning híos an sin gorta an sin fágúil briseas an Emirates. Well, snéan buile fuair sé stáile má Patrick Horgan. Nead cén chud a chorp an chumarscéil go méidir go bé Ilin atá gortathe. Cree agus Ding a bháilteach le Braga Saléir. Ronan Corn. Ach ní Ben. Ceamata ísio le gair Michael Cussin is chuisteach ar imil na Carnógi ga Corcaig. Shane Kavanagh mátá an tarna uair ag siúd a blocáil iirecht an tosaí. Is tá Shane O'Neill a fáilt annachid Sullivan son agus tá Rodrigan Bratte on Dave Howell again Moltor. Now camera on na fecha cad a Harlan son. Yeah, me cad a Harlan. Well, then Chinnis Dockage or Andy Smith agus Ben O'Connor. Yes, Ben O'Connor and son Howell agus Damien Joyce no be Andy Smith. So Andy Smith fear a bheith tasa í go maith agus stáilim nach sé do heisteir. Tá sin an ar a horthcó féin agus stocha ag an levéil seo go gaithú sin dhéana. Mar sin cúpla carta buí eile ceann ag Ben O'Connor agus ceann ag Andy Smith. Nis tá Joe Gantley istig agus is é ar le Tanyan. At go leor tá annach asca dianta go Tanyan im líana mar onadaí dónú dó héna gunne híl chinne barcinú láin rud a gahar an chluthe nuair han sé isteach díanach. Agus a bhfuil daoine na cheapan gur fearr mar onadaí teachtatecha. Well, is stocha bhain túrim sin ag an bhainisteach tar seo. Damien Hayes. Buirt isteach ag Damien ach titithe gara. Donald Cusack trú Corcaigh galibh a chamáin nach sé Donald Barry a hagan amach leis an slitter agus sinna Aidan Hart agus tá son ar féinte áling eile ag Hart agus a bhfuil chéadicín feitin leis aige. Trí cín atá scrífa síos amsa go Aidan Hart anscóir sin cruthaíonn sin ag Donald Barry anna gháil bhí túr Corcaigh an sin ach chur a Harry Trasnon ag Hart agus é crowd deachreachtaí go cúlathe Corcaigh. Se agus tá Berna Mamór an isise agus díl Corcaigh cho héfachtach an isise agus a bhí sa chiad le. Tá an bheirt a thachfácaistigh fós acu. Se chun duine acu. Exactly helping agus tá Berna mór a coscail de aige amach Ciarán Murphy stig in isú riamh den gaptaíon.
Well, Ali Canning. Anna Húcháil Janta go Ali Canning an sin agus sin an fáin nach neacha sé teach sa bhúil ach is tócha tháinig go mar an sin an difriocht idir Isaac ó helpín agus Joe Canning ag teachtasteach níl na skillan í fós ag Isaac ach an skill ag Ali Canning an sin cévé dúra tá sé sin denta go gáile féoch an sin just dan sé agus just rinne sé Húcháil agus sin rudí sin obair na gapal rudí nach fecinn tú Ar fad. Is Damien Hayes aan 'n chongacht an Duivline. Brian Gavin in Naklesh. Wel ben af en zondag een kaart, maar die achterine krijgt Sonnemo ach skomme. Do na diagonis. Ni do hochtig is aan gol batonen son do hochtig gegen Nylifgus hier in de kaart die ge Cork. Tom Kenny aan de Jones Tarnela. Shachoignish Kieran Murphy have a wine Patrick Horgan. Und weil sé kosten reine geschéin Kavna den trio bouten of as sé shoot sech iirecht Chorcaig of Lacail Cossan Berna Pintamach again stitte fucking a joig mata agus dead here scoopach an siúlig an Nailuv Damien Hayes Brian Murphy a dul shears Michael Walchinish Farán hynna bríide Shane O'Neill déanana bhéir aus de Corcaig sa tarna leisio ach stoch go drachóir má tána ritsan den líróideach lána get in is de cúlathe Dúr Farharnish Seoltaisteach an ard Brian Murphy Joe Gantley Shane O'Neill déir chur dá bhaile agus déanta go maithe O'Neill Chail mar galibh caiig go dúna hóla sé capan san stig mar lán cholína. Sure rinne sé go má sin Isaac ó helpín agus an rud céine denta cúpla bloc denta ige hanna féin ar Michael Cossan. David Collins amach go lána parke Tom Kenny. Buirte go díala ge Kenny agus imecht leis an éise Cossan áde. Drafas Ali Canning ina chúiseach tá Ali Cur siar a hónach tá nimmer te dulraig ha Joe an da bheilig an bark Buirte siúd John Gardner Pass Margaret Ben O'Connor Corcaig Beidir a dul siagarín Shanna Steele itsa an Steele Rahasha Kieran Murphy nish Killing sé tuaird fé féinte tá peinte aimse gen Gardayan Gus bhí sin ag teasta go ggéarhhaid Corcaig scór an sin Well, better be shoot action Derek on the chlaige Kieran Murphy mar tá gléite an nálar siúd agus tá Paddy O'Sullivan ferchlú nua a techan parke Mar sin trína an déag na mar sin le dolan sa gluthe canis na straha Strana siúd de Alliance An a chógacht an Duivline, feachta ge cahal na get Michael Walsh. Bhór an chair inis de Corcaig agus don gluthe cúil Tá ducha chuile héad. Agus is tócha chail go gafar aige buinte náfuil an bheirt mhór a bheith a barc ag an am céanna a gobar de Corcaig. Níl nó, tá caiitú admhag, tá gaiile an óachtar Lord Park ó hús na himmarthe. Agus blántasig agus sin fág bhfuil gaiile chun cín. Nis John Gardner seoltaisteach ge siúdach tá san na heir yes. Shaking the faintí gána ann. Dó hochtíag ag Nailuv hena cúdaí go ge Corcaig. Well ní hiigim cén fánar a chuir sé an ceann sin isteach an sin go imimlí cearn nóige. Bhí sé ag teastal go géir. Tá cúlaigh teastal bhaid Corcaig fuil láthair. Seaní le chéir a faointe fáilte costa tarna leis ar fad. Ben O'Connor. David Collins hier chur dá bhaileach déanta go deasa Ben. Collins fós ann agus na sluttar ar a dalamh Collins sínte. Nis, inada cad é go dtíreach a hála go son. Nis tá a lá lena aige de faintí a scarhaint na bhórn seo.
chlathe tithe begáin sa tarna le nílan déna cíanán agus bhí sa chéad le. Is tócha bhríon níl Cork comá sa dara le sa bhí siad sa chéad le. Is beidir go mana sé sin leis an tréáil. Glantain sé dír a gidi grísa. Seoirteach Geo Connor cosan na gairí an áde. Os Cionali Canning ach Tony O'Gregan an Sutterstig. David Collins a chlanna amach go lár na parke. Sir Danlin is siad a dhéirigh Isaacio Halpin agus Michael Cosan-Stig. Rimmel na Carnoig an is Cosan dulta go dtí an gúine. An vertica timpplair an slitter agus í Hurling. Fachtige Jerry O'Connor. Oh, Drovatúna Jerry agus David Collins. Ní san haar molle Berta Chorbeog a chasteach len Farragher. Húcáil to get Tom Kenny. Glantanish. Again Andy Smith, Cowan Moore, David Fada. The mask na dosa ní Viska Joe Canning. Carlav sí Hurling. Tá Damien Hayes on the Nylev agus tá sí cut her fórí le Hayes. Agus is tócha níl Cork comá sa dara le agus is tócha nachil Damien Hayes comá ní sé có feicáil agus a bhí sa chéad le ach fós tá rudí maithe déanta aige agus tá sé gimar comá. So Kevin Hines a teachtarsteach in sin áit Andy Smith. Agus an Cliff Emery ag Andy Smith. Well, níor bhailm bheith bhróg a chaithli dír a gléocht na himar a bhainte sa méid seo. Tá sé go Jackar golóir den bháin na fiocha is tócha. Nís Tom Kenny gemecht leischan a charíist sú timpplair. Anna dhéigur se léirú agus na gaiinefigant sa seolteach. Paddy O'Sullivan is stig mar spruch. Ali Canning dír a gceisiú de chimead amach tá Sullivan leistig de stachadí Isaaci. Oh, cad Damar Hansenson fósáin de chorcaig Jerry O'Connor tá pointe bhfuil se ag Jerry tá de chorcaig ach Isaacio Halpin chance chlór again. Well sinna mar a dúirt mé níos luí an sin an difriocht idir Isaacio Halpin agus Joe Canning an láideach céanna an aclío céanna acu agus is dócha níl na skillanna aige mar jáidir an am a chaise san astra. Ach dianta go maith an seo ag Paddy O'Sullivan an sin anna fest tucha aige go agus is dócha don amach teangáil dianta aige le sin cúla bheitán. Ní bheith seans na rást an sin go colm Caroline sa fúl. Well, fágan an pointe. Go bhfuil an bhearn an líon a hip begáin. Tíar an gur bheith Tony O'Gregan atá híos an sin gortaí. Ar a chéile. Sir Danlin. Lewis man léirithe. Dylan na teachtarsteach go maith an son. Dianta go maith agé mach go dtí Ben O'Connor. Ben in isise féimú timpplair an lár na parke. Paddy O'Sullivan, Zahar Yemada. Bert in the Chanimatógs, tá sé fachta a ríiste agus tá sí caiilte a ríiste agus Shane Cavan a ríist a gimmer den house. Joe Canning, Shane Count Deaver buirte Canning, sa Hugh Shear, Hughin le cúig nó a tíag na mar sin ach nuair a hagan an deis, tapaíonn sin deis. Sin ard score an sin wai Joe Canning agus bhí daoine ag rá nuair a bhí sé ag tógáil tucan is iar go Galway nach rá sé ag fáil mór an Immer sin héana cúig fight ag Immer taniu agus an Cliff Emery go dóige agus anam Ronan Curran tóchaí an sin. Agus Joe Canning tá sé gimmert a baistíonn sa bertá bhí bús fé ar bheith cúigam sa chéad agin sé anna íomháil cúil agus chá féinte agus Anna chóthir imreoir sin ganad go féidir sin taxin dhéanamh nuair a dhéann sin deis Ronan Curran féhrúhansach déanann sé go leorchan i chinú na geoid na gaiileh Jerry O'Connor teis flí poáilt na hasnaíocha tá Jerry Sheenteach tá cáileachaí da chuid caithal na gmeacht leis ar cos an áde tá painte aimse ag caithal nachtain de chorcaig. Cumán Ronan Curran cnacha hena gháile agus clíhánach leis tá Jerry O'Connor. Mar sin cuicinn de faointí ní fáil go háir sin ach
Deis go a chail reintas a dtíine tá sanna muocht a lecht na himre a chaibh chuin. Well, is toch hit na Gaile, is toch Colm Callan sa gúil Ancliffe Imreige, Shane Cavan a freshen, Tony O'Gregans na cúla a freshen, Cliff Anwa Imreige, David Burke, Lord Burke, agus Joe Canning, agus híh Cork is toch Cathal Nacton, Ronan Curran Ancliffe Imreige, agus John Gardner, agus Ben O'Connor. Piece of all skillige Ben Keger Chailse and Televinson, agus David Collins a trauch and Keen Stackedy Canning. Come on, Nicky Machter, Dollar for the Vale, Shane O'Neill, Fairvale and Aspig, Currachon Talon, Ach Nilenad, Le Close Ben O'Connor, Son here a Cowroon, Lester Coolahe, Galora Corona, agus Dylan, Derry here a Churnamak, Galarna Park and Schlitter, Galivach Mata, Fenstetter agus Tolingt, Stackedy Farrer, Nishbergen Hart and Caro Painted on the knee, Ognan Dila. Cool, it's up for us to Cork Gael. So a bhfuil má héanaan stitar isteach is fada. Tá Galivach sé de Lorna Park agus Crompúta Curasta. Law Anna Yassigali, Canning Aration, son agus Kavanagh, Lana Suas Fen Bark, Gardner agus Aidan Hart. Cork ige dírige chuireach leis na bróga. Fachtige John Gardner agus dhéanach sé prap forward maithagine ach tá son dianta go mé ghlisnachige Darla James Owens. Ag teachta amach an sin agus cosú the Clippert a bhí an é héana agus Damien idir héana agus Damien Hayes is amra bhfuil an cinna ceart an sin ag an réiteoir mór an ráhan sin ag John Gardner. So Angus Callan a bheith ag teach an park an sin go Gaile. So Angus Callan Park in Ochter, David Park a bheith ag fág on the park an seo agus Angus Callan atá imé isteach lár na park cé nach níoríon Angus lár park is dócha nach chuilíonn den eile fáchar an daobhlína agus crampaí is dócha chur isteach an sin ar David Park ach an Cliff Imreige. So tá Bark a fág in na parke. Ish. Fag fága a Gorcaig, Joe Gantley. Ilenge eige maach agus tá paint times ag Gantley rud a chágan seachcí nán agus háló fáis goil an bhó curtha haráing an sáig an Naileh agus goil an trasha buiteá don naobáta. An íon dal fí bheith bu éasca Gaile sa dearan seo a bhí cúlaigh teastáil deanóma de hinnig na Corcaig ach just ní roise den an éáil is stocha nach ran ten an cóhaidbrú céine acus na tosaigh. Tom Kenny, Tirsha Beidir a bhuaig Harena Dylan Sunner. Aidan Hart, Dylan bheith beag an roich leis de Beidir. Leis. Fich an obair atá a dhéanamh I get tosa na Gaile Aidan Hart agus Joe Canning, Chiap Corn Greven Verdiant agus gemach mar a factí déanamh gachan Cumán a Luasca. Ach bhí sé plúchta. Puxar tóg a tapig ag John Gardner. Cherin Omot, atá le cur leis an seachta an sa. Damien Joyce, techt amach go ding a bháilte. Curach an céin an son ag Callan. Nes tá Joe Ganty leis diggans ach Shane O'Neill. Is mahauna wachal mar bhuiine an lína lán chúl. O'Halpine, facht get Paddy O'Sullivan, Michael Cusson nish. Shane Kavanagh, mar cholódra at na mohaige agus sé Donald Barry ag lanan amach an stetra galar na parke trú Corcaigh. Michael Walsh ag ina Cork gan Moran takeíocht ag Walsh agus Damien Hayes. Sigadí Farrar, Bertas na Shenandory, Farrar a cheola son isteach ach tá son chur ar bóléagar aige. Well, gan ach shaking the Finty get Corcaigh sa tarna leisio agus sinod Harena Delibéidir chreig díma Dennis Walsh agus Cécras na Nailevach tá sé fósán agus an Tom Goliver Cacta Farrar a dul siarn son Shorta Sus Canning inish Dylan Fnacht leis
Fáhar méocht óntacha ge Canning a gáardach san féhrú. But amach ge don lo Cusack Isaaci a Tarakach. Níl Pring luch sair fachta ge Isaaci Alpin Tanón agus an davile tá Gantley treis ráfeint a chaim siúhfuil Níl. Wel, droch an a behe sin der hier gestochen na déna sé Pring de fríochta. As komen is tá sé ró dhéanana go Corcaigh cén ru dhéanana is. Well, an fire a bhí a ge Corcaigh i measta dosa sa chiadla. Tá son mithe. Seo fear bhfuil fire ar a chabáta sa. Éiríonn sé a ré anocht. An rud is anna bhíonnta agus dócha rion sin in céad ceann chur móí Canning inniu anchluifimar go dóige agus héna cúig go nimmer teige. Rud an géadúir trú Gaillimh a gine Corcaigh gháin. Isaaci Alpin. Muna an tú ard agus tugann sé second níos faide an Comán a Luasca. Rud a hágan letheic an breise ag locht cosanta. Ben O'Connor. Stakker in nachten. Wacht ge kosten nish, je zit denk paardig bij Bruin sa. Agus keger pelotor dit goed hè Michael kosten in de vedles. Om werd die aan de brooi getsan. Agus ta een gaile vilis gezegd nou. Is sakrocht agus is zo in het sa. Wel maar die enge Gorky Capgrave an taction dianta come out le furna Galway an Graiad. Idir nafil san dianta go fáil beag agus go leor le dianamh go háire tréisianta spáinteas sa tarna lechacha. Neomhat agus 10 secondú mar sin le dólan sa. Tá lo Cusack. Éanad coolla hena Gailí, and I know an Grigéil der coolla agus éan faointe díag sa chéad le Stalin gúid siad treis stúmú chun ebre go hóntaach ar fad sa tarna le. Damien Hayes. Annach ad ebre dinta go Hayes an dáile passanna. Stachaí Gantley. Shane O'Neill gúsáid an chamáin chun é chimead amach ach ní éiríonn leis. As tá Gantley ar chlár a scóid a ríiste tá. Sin an scór bhaid Joe Gantley agus in trisiún dianta ige an difig sa clifa ó tháinig sé isteach an sin cúpla nóma do hin. Och cín de faointíon is do bhearna ann agus tá tóin tite begánas iireachtaí na Gorcaíoch Damien Hayes an tarna báta sa chluthe a preban clitarach an dalamh. Well, daoine deireach gur duineach calaí séireach se chuin Jerry O'Connor is. Cathal Nachtan. Steach a lár slí ach tá buaite glan ar Corcaigh I get coolathe na Gailí sa tarna leise. Well, is toch a raibh sé gur am na súla nuair go bhéidir go meach an tarna le chomá an chiad le. Níos tá deisian sa fósta Corcaigh Patrick Horgan. Cá sé túd fechúil. Luas Marlene a gceithfí sé a dtíre gíthúirtó head na láimh clé agus a glantamach. Again, Gaillimh fachta san air go maithan don na Gaillimh ige Agus Calnan. Canning. Las mógan lína chuig viidir a seasca ar dheis agus ar fóraíl. Bhfuil a chahil. Tá na dóg dheirigh séite an sa in úr na saoile agus siad an Gaillimh choirí na stranáisiú dalia. I mean, there's no point getting to league final, Michael, unless we're going to win it. And, you know, I was just saying on the radio there, winning the Walsh Cup final earlier in the year, I felt was a turning point for Galway. Because going up to Parnell Park was never going to be easy against Dublin. And to win a final was important. And it was their first bit of silverware in 6 years. And we've driven on from there. And in fairness to the players, they fought really hard today.
They laid the foundation for their victory, I think, in the opening half, leading at half-time by 4 points against the wind. And but we challenged them in the second half to drive on from there. I don't believe Cork were playing silly beggars today. I think Cork were anxious to win some silverware, maybe to justify their strike last year against Gerald McCarthy. They fought to the bitter end, but on the day, Galway were the better team. All right, Garina Maga-chan agus Cohardachas Slat. Seeing as this is our second piece of silverware this year, it's a case of so far so good for us, and there's just a few people I'd like to thank at this stage. After the game, but you know it wasn't a day for Cork today. No, I mean, like, we've no complaints really. Galway up the tempo. I mean, the first half was a terrific game, and it was fast, and scores were fast and furious, but we more than held our own really. We were probably a bit unlucky that maybe we weren't a bit close at half time, but you know, we conceded 2 points straight away, same as last year in the championship. And we seem to be losing, you know, a lot of the kind of breaking ball, 50-50 balls for most of the second half. And, you know, there was times we were advancing there in the half hour and even the last half an hour where we looked to be attacking them, we lost the ball and they got a score below. And, you know, that's a serious turnaround at this level. It was mentioned here in the stand, Dennis, and also maybe in the commentary, that maybe some of the guys who have had a lot of mileage on the legs, maybe there's not a whole pile left in those guys, and maybe we should be reassessing where Cork really are in the pecking order at this stage. Yeah, well, to be honest with you, we're only getting going. The championship is only starting now, so I mean, yeah, I'm sure the players will answer those questions in due course, starting in 4 weeks' time. So I'm not going to answer the questions. I'll be asking the questions, and the players will answer those questions. Cork supporters have been clamouring to see Michael Cusson and Isaki playing together in a big day. We saw it today. How did you feel it went? Well, I suppose as the game turned out, I mean, Michael Cusson had a splendid game really in the half-forward line, and there wasn't a whole lot going to Isaki inside. So, I mean, maybe that's because we weren't allowed to get the ball in, but you know, we'll have to just shuffle the pack maybe and see how it's going. But I mean, I was very pleased with Michael Cusson, the way he performed and won a lot of ball. And finally, Owen Dillon, a baptism of fire coming in at fullback, a very difficult thing to do to mark Joe Canning any day of the week. Hard day for him. Yeah, well, you know, I don't know what Joe would have got in the bitter end, but for the most part, I mean, Owen acquitted himself very well there. I mean, Joe got a goal and a point in about a minute or two in the first half, which made it look worse than what it was, but I think Owen played well right to the end there. I think a lot of the scores Joe got were maybe out the field when there was a lot of space created, so we'll have to look at that. I mean, the best defender in the world isn't going to be able to mind his house if there's too much space in front of him at this level. Okay, thanks Dennis. Garmaga starting in Sutrano and then you. Colm, how does it feel to have won a National League medal in a wonderful setting tonight? Feels nice now, to be honest. You know, we haven't too much to shout about recently in the last few years. You know, I think I'm my 4th year here now, and you know, it's the first piece of silver I have to show apart from the Walsh Cup. You know, so Anthony getting out these days, you know, it's hard got. So how tough was that? It was very hard. You know, the first half there was no quarters given or taken. You know, and the second half we pulled away a bit towards the end, but I think, you know, it's a bit flattering really, the scoreline. You know, it was a really tough game. Well, some people worry about the National Leagues. Nothing wrong with that game in Thurles this evening, and certainly Galway people will be more than happy with it. Michael Dignan, crowd in the end of slightly over 14,000 saw that match. They would have been impressed with Galway, I think. Yeah, I thought it was a very enjoyable game, particularly the first half. I think the tone was set very early with Damien Hayes' goal, and after that we had everything in the first half. Great Cathal Knoxon goal, great Joe Canning goal. We had points going over from everywhere. Ben O'Connor cut 2 line balls over, a few great saves from Callan and from Donal Logue at the other end, and overall the first half 2-12 to 1-11 at half time was brilliant. And then Galway in the second half, as Colm said there, they pulled away. I think their maybe superior fitness and teamwork told in the end, and I suppose when you have Joe Canning, like, he scored 1-5, I think, you know, Cork's top scorer from play was 2 points maybe, so I think at the end of the day he was probably the difference again. People have seen a good improvement, I think, Cyril Farrell, in this Galway team through this league campaign, and that victory today obviously vindicates that. Yeah, they're going very well all year, and I suppose from the management point of view, you'd have to say the new guys coming in, they'll be very happy to see with Donal Barry, you know, David Burke midfield, and Aidan Hart got 4 points there from play today. They'll be very happy with that because they have the nucleus. Remember now, they've got into a league final. You could say 90% of the games were played without the Portumna contingent, and now they have added them to the panel, so they're very, very strong, and it augurs well for the summer. It's a great win, and there was some great hurling, especially in the first half. And they got a great start as well. Yeah, Damien Hayes got off to a flyer. He went out wing forward, he picked up Donal Logue Cusick, you know, and he has the pace. He wanted a good game as well because lately he has been there. But look at the pace here he has. He won this ball and he shouldn't have won it at all, really. Like, you know,
Now, he says a dummy here to shot, don't know, goes around to Sean, goes around here and sticks in the back of the net. A great goal. It's a great start to a game. And again, a long ball in here, coming in very high. Now, Joe Cannon is underneath this. It's answering Cork's goal. He catches a great ball. Dylan kind of half fouls him, takes a few steps, sticks in the back of the net, but it comes at the right time because it answers Cork's goal. Again, he's fouled there, does take a few extra steps, but like, this guy to me is the best full forward in the game. Scored 1-5 today, like, you know, and he's just that bit, you know, he's just different. Here's Castlegar, man, a beautiful score from out the field by Ger Farrer. Seems to be making midfield his own, like, and he's laying down the marker that this is his spot for the championship. Half time in this match, Michael Dignan, the scores would have done justice to a full match, if you know what I mean, at that stage. Of been so much scoring. Cork played their part in that as well. Yeah, they did. You know, as Cyril said, they went for a few goals early on and a couple of good saves. I think it's something they've been working on in training, going for the goals. But you see here, Ben O'Connor, who had a super game again today after, you know, he's 13 or 14, at least 12 or 13 years on the Cork panel now. And Cahill knocked him at a great run from out the field. And good hook here, but brilliant improvisation there, the way he kicked the ball to the net. I think Ronaldo will be proud of that one. And here you have Ben O'Connor just showing the class that he has over the years. A great line ball. He cut another one from the other wing in the first half, and quick thinking by Ben again. Out to Michael Cusson, and it was interesting, I suppose. A lot of people wondering about Michael Cusson, 6'7", picked at wing forward today. Scored 2 points from play and won some good ball. I think he'd be more effective closer to the goals. He's very, very good in the air and has good hands as well. And it'll be interesting to see, you know, whether to put him or Asaki full forward. I don't think the two of them will be on the championship team. And Michael Cusson played well overall today as well. Cyril, if you have a goalkeeper that's right in his form in a match, you have a big boost going. That was certainly Galway's case. Yeah, there've been alternation the goalies all year between Colin Cannon and James Cahill. But Cannon today really showed again that he's very, very safe. Now, as Michael says, Cork went for goals very early on. This is a lovely flick through, going right down the middle here, goes from a long way out, good save here, reflexes out here. Now it comes back out here, it's going to come in again in a minute. Kieran Murphy gets on this ball again now, it goes down in it here, has a little look up and flicks it back inside. You know, here's the runner himself coming through Nocton. He goes around his man here, lets him around him easy, Tony O'Green. Another great save, and this ball is cleared out. It actually ends up with a great point by John Garner, but the point was like, Canada was in song, and Cork, we felt in the game, were kind of forced and going for goals, which is quite unusual for them early on in the game. So another day, maybe they get to me, you know, there was a couple of high balls in there that Asaki just missed the flick to, so maybe another day they could have 3 or 4 goals, but today Callanan was very safe. Absolutely. Okay, time for us to take a break here on Sunday Sport, but still plenty to come here on the programme tonight. Now,